Good evening, but twice. How are you? I'm good. I'm good. God, twice. I'm just tired, nje. I'm panicking. Let's episode so lebitso la ka ke Mamone Kamogesi Makhozonge ke mofani wa ditshebeletso tsa bophelo kwana Health Direct Clinic and Pharmacy. Dinomoro tsa mohala ke 62343506 62343506 le 591 591 591 ke tsona dinomoro tsa mohala tseo o ka lo tholang ho tsona. So setsena ke le jwetsa gore it's also specialist oriented. We have specialist physicians le dingaka tse mana tse sebetsana le mafu a rona a mangata a fapaneng a chronic le non chronic medical conditions and we have the gynecologist and obstetrician. We have Ngagayabana, a pediatrician. We have surgeons. We have orthopedics. This is a new. Monica Mood. The color would like you is a little loader. We're at America, and this is lovely and this is beautiful. We have sonographers, there's a lot. We come a long way. We come a long way as a facility. This is exactly 2021. 2023, 2024. We come a long way with this facility. I'm indeed humbled. I'm indeed humbled by up to now. We have a lot, man. We have ECG machines, we have ultrasounds. We have a lot. We have endoscopies. We have a lot. We have a lot of machinery. What's the problem? You know, this is beautiful. Health Direct was it's my baby. I'm really humbled. So today I met somebody. 2024, 2025. Today, during the day, I met so when I met her, you are a powerhouse. We are proud of you. Keep the good work up. God will see you through. You're such a young professional, but impact
it's being felt, not just within the boundaries, it's felt. Lefatshe ka bophara. Keep the good work up. Hey, ke utlwa ke le humbled hobane motho ana bua, it's a very motho a moholo in our profession. Ha se motho a moholo ka mosebetsi fela in terms of ranking, ke motho a moholo le ka dile. You understand? Getting such ho fumana endorsement from batho ba baholo ba sa ile ba bona the profession as it moves, o le ngwana o sa le monyane, and then you get an endorsement from batho ba jwalo. It's humbling, it's humbling. Ke le shebile ntse ke le bana le meme ke batla go bua le kopana hantle hobane ha ke tlo pheta ntwena hape ke tla motho a utlwe in real time ha ke bua. So it was just humbling nje. So ke la ka utlwa ke feel ke kokobetse haholo mogana tla phame ke kokobela. O itse keep the good work up, but o tsebe ntwa tse tlang ho wena di tlo ba ngata haholo fela o tlo di hlola kaofela because o itshepetse ya nepaetseng go itshepele yena. Also mosebetsi o motle ha ona mogwa o kwaela, there is absolutely no way. Ha qeta ba fetare, we are proud of you. Ai ka ba ka lo robala sa di mantsana ke tla ka ja ka sefuleng wa tseba ka lo robala hobane ne ke sa lebella ne ke sa lebella ka mona ke ka classing. Hana motho a tla mona sa nka buka, hana motho a tla ka sehlopeng sa ka sa nka buka. Dibuka di nkuwe. Let's go ba siyo haleyo sorry le tla iqala ntse tsamaya. What is love? Lerato. Re tla re bua ka ntho re bitsang an attraction phase. Ke le jetse hore nna ke bua from a scientific perspective, also ke tlo bua from reality perspective hore as we move ka hara ditaba tsa lerato, what are the experiences tseo nna nkileng ka di bona. Ke bua based on the experience. Ke le jetse mehlaena, I'm a professional who has more than 10 years of a professional experience. Ke bona dintho tsena di etsahala haholo ditabeng tsa di etsahala around ditaba tsa lekala la bophelo, because most of the time when these things are happening di tliswa ditsing, so di tlise ditsing, we are able to navigate around dintho tsena hobane ba le bopetsa tla fumana se lo tlwe ke di heart attack and le nne le ngapel pray for me. I also go tsake batho ba holo tseba go ntwa tse tla di uatamela di ngata skebela nka taba ena hanyane skebela nka nyana hona le batlo kwata na le batla topola le nne le ngapedise le tsola mogana le mpele mpata. A ke re la tseba go dintho tse tsena di na le go tswa taolo jwale ke kopa le nne le ngapedise batho a iso. Nna dintho tse tsena ke tenne ke robala tsena hobane ke ga se re gotswa le ke batho ba holo tsena e se isa ba gotse fela ba ntse ba gotsa in the presence of other people. So batho ba ba tshwa se batho ba thabelang dintho tse ntle, batho ba ba tshwa ba bona dintho tse ntle, they will do everything and anything to try to destroy a person unprovoked. They would attempt to destroy that person. So ha le ntse le rapela mantsibuya is le nna ke le tswela molemo wa hore ke le fe ke le hlabolle ke le fe dikateng tsa ditaba tsa bophelo na re sebetsa bang le skebelang ka taba ya hore le ngapelle tate modimo a tla nthusa a tla mpoloke a tla ntataisa. Ha se taba tse nyane haholo tsena, ha ke nka nyane taba ke la ba ka le robala. I slept, I said hi se le tsena o tsebe hore dintwa tse tla tla ngwana motho ke tse tshabeyang, empa ha ona taba ke tshepile monga tsela nna ke tsamaya le monga tsela fela. Empa na ya ntsamaisa ke Jesu ke monga tsela. Ha re eng he ha o qala o bona motho for the first time o ba attracted to yena for so many reasons tse ka etsang go be attracted go yena.
o tlo ke rata botshwananyana mmankonyana enwana o ntse ka tikitiki go etsa pelo ya ka e tsitsinye haholo o etsa o na le that thing that I love about her kapa about him mmele wa hao kapa your brain e releasa lero le re le bitsang lero la boko se ka ba le tshwara ke batla o le tshwara ke batla o tlosetse gona le rato le hlaka le tsebe o tlositsa gona go baneng go le thata gore go tswa ka ga relationship. I want you to understand that being hard is okay and it's normal go be hard because there are chemical reactions tse etsahalang ka ga mmele wa hao for you to be in that relationship and for you to come out. So rona le go le bitsang dopamine la boko le etsa hore ha o qeta o bona motho mo ratang kapa antsa o texta ne le go lena le a qhatseha ha le qeta o qhatseha le etsa o be le excitement he le utlona le gato le hale le cha le utlu di butterflies nyana ka mona ka mpeng and then you become motivated and utlwe bona ebile you even talk more e crave go motho ena ka dula in your space na kwena ka ofela you know le ka bua the whole night go re le gato le tshwanetse ba ka qala o bua ona jana ka past 8 wa tseba letsatsi la bala tshaba go ntse exchange without being tired wa tseba go bana le golena le bitsang dopamine le create that excitement and motivation. Ebe no epinephrine ke le gole le tswang ke mmele ya rona le etsa gore your heart must keep a beat la bona ntho ya o utlwa gore as this person ha kena my heart skips a beat e bila etsa gore o be le di sleepless nights go re motho wa morata motho mo kerele ka bua bosebosa go re tshege baba basa you intense wetsa o focus ha motho ena haholo ya lerato le letšha ya la le bona lerato le letšha le no like man you know ya go bane di no epinephrine di ebe di khatseile and then the serotonin nyana di a tlasenyana serotonin se a tlase such that motho ba le a pattern ya sense of obsession o ba le obsession thinking yana ka motho enwana motho a kana o no so jele o go betse nna ke na o ka kile le gato la le chaman o ka ke ha monate my love ya ke go bona you constantly think about this person because na go ene motho o mo ratang serotonin level le sona se a tropa se o thusa hore o be le that ability le PEA eleng and hormone etsa gore re be le di butterfly nyana ke re wa bona you feel euphoric nya ka go tawo ke lerato o tletse ka matla man o energized nyana go ho ba lovely so di ntho tsena ka ofela tsela yeo lerato le tlang ka teng the cascades tsa lerato di cascades tseno di tla exactly ka mogodi di cascades tsa addiction di tlang ka teng. Love is addictive as well. Yeah. You know how you need to plan to come out because love is addictive. Love is beautiful. Love is hobaning. It created the cascade tse tshwanang hantle le tsa addiction. So ho ya le bo mantho ba kana ka gala ga e be ha batho kapo bo abutinye di gaitsedi ha batho e be banana ga batho ba tlotswa fela ha fika ga nkana wa utlwa gore eish man hey why I'm not able to forget this kalakuno awe le bana because ona na magwana ntsa khatseya ha unzo le nga ga love wa utlwa the attachment nyana develop until a deep attachment to people whom we love. I tell them like ke attraction facing. Ke mo di cascade di tla tla bola di qala ngwana te. Jale o tlotla o sinka ka hara lerato. Ha re sinka ka hara lerato ka mona ho qhatsa di oxytocin when ha ba o tsetsa fa ha ba o tshwara ba madi a le a re isa
Oxytocin during physical touch, during sex, during eye contact. Ha re shebana fela ho na le the ntho re bitsang an emotional bond e banting pakeng tsa motho le motho wa hae. You understand? So mane mo le se lenyonyana le tlo le jwetsa gona lenyonyana wane mo tla fumana hore se ba dula mo fela ba nyonyana. Ke bua ka mona ka leratong le beautiful. Hey, where you are slowly being addicted to this person. Addiction is not thinking, I'm thinking I'm addicted. No. There are chemical reactions that are occurring in your body that are attached to this person. Yeah? Hey, motho mona o hladula o ithuta ka mehla ko go tla o padia ka go tshebo mamone ka motho. O na le go le bitsang oxytocin. Oxytocin e re fela ha mona divasopressin. Di etsa hore motho le go lena ha le le teng o be committed for long term to this person. He marwana ha ntsa qhatse ho ba le that bonding e etsahalang ho activate dintho tse ngata haholo. O ba comfortable le ke le utlwe comfort ya lerato lona ke ntwana o tla fa motho diphini tsa hao tsa dibanka go ka mo fa ntho tsohle ka o fela le pele ena o ka nna itlisa ka sekotlolo a re motho wa modimo ke o file nna ka o fela botho ba ka o fela ke dinea wena ha ntse go dinea Jesu wena o dinea motho ke o bane hona le maro a qhatseang a etsang hore ha o le around your person you must feel safe o feel e ka motho yenwa ha se motho ya ka o hlaisang ya tla o hlaisa kotsi. So this is what happens when you are in love, when you come into love. Oba akere la bona go ba lunatic wa hlanya in short, you know, mmele wa ha wa o lokisetsa man o kena ka ga daideng o bo kena ka metso o ska kena fela go create di bond le di attachment kore nako ya motho ha sa nahaneng kore a itšheletse le shila ma le fula ma bane ke ha shile sa mannete a foko fila ile femi le harata. You must know you are a danger to yourself when you love. Hence you need to question yourself every time how is it great hore na ke etsa diqeto ke di etsiswa ke di jwa phamaine mona di khatseile le di butterfly kapa ke etsa diqeto ke anticipate hore ke tla ba le bothata ha o le ka ga le gato tla me wa anticipate kelelo ya hao ha yo fe hantle kelelo ena it's out of order. It's not just out of order. E excited e feel safety go ke ntwe na ona le batho ba feeling di boyfriend tšhelete a ga lo mo rekela koloi ya ba boy yena e tla rekile koloi ka le bitso la hae ha o so go claim koloi ya hao motho a modimo ke mathata ba e register mane traffic ya e register ka bitso la hae ke re koloi e thewi ha o ka bana hana hore na a ska kenya ntho tsa o dula fatse ntuse ke reke ka le bitso la ka. Why are you buying koloi ka le bitso la hao not la ka modimo a ka o tsebe ha re ka koloi a fumana go baby o engotse ka le bitso la hae love a dire le golane le seleng la safety he lane la safety le etsa hore a utlwa tsitsi a re go aka o tseba ona le ba sentse ba bitsana my wife he kana kwane ha ona pampiri ho mafese ha ona pampiri ho hang etsa go be my wife hona le bo my wife le bo my husband hona jena ka difonong ka mo no mosadi aka he wa utlwa ha o ka to mosadi aka kelelo ha o fihla itsa mela ile go ba la bogoko ba maobane o re go ba la tu. So you are under influence of hormones that are making you to behave like you are stupid. And then you need to fear that stupidity because it's in love. You need to self-regulate. You need to understand hore ha se ke le tlasa le gato diqeto tse kgolwa ke di etsa ke tlameha ke dule fatshe kapa ke thole di advices. Don't just do hobane diqeto tse o di etsang they can work against you because of certain hormones tse etsang hore ha o le pela motho wa hao o ska bana na o tla o betray. There's nobody who comes into love and think this leguzumela kapa this girl would have ever done something ejwalo ho yena. Nobody gets into marriage to come out. Trust me on that one. Nobody. Hands ba etsa do a leta re manene me di oxytocin di
ga utlwana mbohle o tlame o tshabele rato jolo ka ha re tshaba le tono la bana le tono ka ntle a ntse le go dum ka ntle re kena ka tlung bane re tshaba le tono ga le ka la re otla ha o le in love o tlame o tshabele rato jolo ka le tono hantle o iketsa self regulate le rato a le batle motho ha ya le go ngwana o dimo because temalo o tla ile mala ka hara relationship ke a go tura because your body is obeyla in a place where you have somebody whom probably you will put first bophelong ba hao pele o beya wena mmele wa hao o beile mono you need to intentionally love you need to intentionally question your brain you need to intentionally know what is it that you are doing because you are lost how you lost ya o kena ka ga ntwa ntle wa e manager wa tseba hore wa tseba ke kgathetse haholo hobaneng ho le thata hore re tsamaye. Why it is so difficult that I don't give you the hormonal profile. Horena the hormonal profile is Zarona na dieta or rebel be good. Why it is very difficult to live toxic relationships in particular. King is a rebel tata from an omotunza like into the duty, flat into the duty. Gihobani, the abusers, toxic partners. They know how to manipulate your brain. How? It's because bao fadinto katla e inconsistent. You understand? They will sometimes show you love, sometimes show you cruelty, sometimes show you distance, sometimes show you affection, sometimes they are war. The abuser are the do tsama isaka the wave je ha ke go batho ba toxic ba bana le ba re mabitso ka ofela e tla ga ke o botsa gona nese sticking e bo setalo ya gabe le ntse se stila le gata e ka re ke lona fele le utlwile. So partners who are very toxic, they move you in a wave of love, warmth, abe cruel wena abe distant abe affectionate ba etsa dintho tseno kaofela. So you know dintho tseo tsantsa di etsa a ke go ntse di bona ka mahlo ha ntsa di etsa kana go ngwe ka go ba beterinyana wa go khothatsa go ba beterinyana ho tsana le motho o tla re no baby I'm sorry wa o cheat ha ka ta o cheata wa change o etsa drastic changes bophelong ba hae wa change o bontsha go swabile ding kaofela he utsitse o diela mahetla ka ta o diela mahetla wa o pheta. So issue is why am I not living? Hobane ke sita o tsamaya ka mo o sita o tsamaya because ha motho antsa o tsamaisa through that wave hona le nako e dopamine ke re kitse e ya qhatsa ke re lo tlile gona kitse mosebetsi wa dopamine ke o etsa tsang qalo mohlanga le ngwomo wa o thusa e qhatse neng wa e hula neng. So you have this inconsistent segregation ke bua di signs hona tjeng ke tla fitla mo ke re nna o hlala jwa ke batla le utlwisise go o hlala ke ntwe thata. I want you to understand that phenomenon. O tseba go ntho ha ile thata motho wa itukisa. You prepare yourself prior to the departure. You don't just depart. But I want you to understand why you stayed in the toxicity. You know, like harayo. Hona le ba ikwatetse go ba waste 10 years of their lives. Ka hara ntho ana ntsa e bona go ga e sebetse. Ona sa bone o bana no le ka ga maqhubu a legatwa. Ba abisa se di etsa jeng. So dopamine ena we secreta unpredictably ka hara mmele wa ha. So that's exactly what makes gambling addictive. Because of that dopamine, white. So bao bear in an addictive phase. La wana me. Wow times wow kwatisa. So o manipulate mele wa hao. So hangata this unpredictable segregation ya dopamine. E etsa hore attachment ya motho ho motho e be strong. Ntawe e tlaetse ayo ba ke di butterfly. Ena o phidisa mona le mona ntho eno no e etsa hore o be attached ho yena. Gana le ntho re bitsang trauma bonding he la utlwa
ha the stress hormones di ba secreted le cortisol le adrenaline di kopana le oxytocin, your body forms the biggest powerful attachment you have ever had from a person. That is why when a person is traumatizing you, a o etsa ntho tse bohloko kaofela, o tlo qalella go ba le cycle ya conflict, fear, apology, interconnection. O tlo tsamaya ka this toxic thing yena o ntse tsamaya ka go yona because your nervous system e confuse relief from pain with love. So if these things tse bohloko tse o etsahalang di confuse mmele wa hao, the body the chemical reaction ha di bonda mona ha di tsebe na wa ratwa ka potlowe o bana o ferekana ha o so lokise menkisi yena o utlwisisa hantle hore motho yana ha mpatli o etsa dintho tsena ha di etse ka baka laka he, until you sit down with your brain and rationalize with the brain and understand what is it that is happening here, and you understand the messages quite well. Until you are at that level, you are not living, my sister, you are not living, my brother, you are going to stay in the toxicity. Hobane di body tsa di cortisol le di adrenaline tse di bonda hantle mane le di cortisol a monate di ntse di shapa ka powerful attachment to a person. Over time, how do le motho kapa o le ka ga relationship le motho, gana le ntho e re iketsang identify le bona, identity fusion. Hona le ntho e etsang hore re iketsa identify le batho ba le ratwa le kotsi ha bohloko bona bo go re le kala o tlantse le nana motho antsa ga I love you, ebe I love you too boy. Nentse le nana go ke I love you ya molomo na. There are chemical reactions that are occurring in the body. Love can be dangerous. I'm dangerously in love. How that is why the body is gonna get extremely very confused. You will have extreme issues. How so look hey? Ki bua ka science, ki bua ka art and science. Why is it difficult? Ngwana ke mona ngratify ke mata ka moga ha ke se ke ema monana ke se ke biza mamone ka mogesi a ke re ba re tshintsa le mabitso go re ba re o hlo ihlanyetse go fella ha o batla go hlanya go fella motho enana nako yohle ka o fela o sa iketsa identify le wena. E ka nna ba se identify with each other because on tata bana ba ka o mosadi wa ka o sotse jwa heso. Hey, there's a lot there. So ntho eno e etsang hore re be le identity fusion, hore re identify le motho a ema mona mosadi tla kwa re ke re ke mme wa bana ba babedi ba bashanyana ke ntho bitswang identity fusion. It's because you no longer self identify yourself ntle le batho ba o tla utlwala mosadi a bua ka hanong ka mona hore you know what, this person knows the identity fusioning and o tlame o tla tlatsa ka lebitso la hao self identity ha le utlwa ha bentse re self go bane maemo a o tlama o iketse fuse le batho ba o tlama o tlo intsa ka fusioning ka mo no o tseba o iketsa self identify because the body's mechanism sense di etsa ka ga mmele le kelello ya hao. You will be dangerously in love. You need to be in love, but not dangerously in love. Or you must be dangerously in love. You self-identify yourself with your children. Identity fusion. As a result, approve. That is your worth. If they do not approve of anything, yeah, how? Self-esteem how?
Because identity fusion, I said, you self-identify with this person so much. But I prove it in that as worth. Who's on a like around so buale mote or buale partner? Hey, why one? O tla o kwa le mo se sa nyane gore o tla why ke tlokela motho ntho tsa ka tsa bohlokwa tsa gore ke a sekolong dintho tsa sekolo nna di ba e bo fumana tsa penya phone ya hae how to la approval ya yes girl you go girl that's my girl hana motho o khotsetsa moratwa wa ka o tla qetela o so sa tsebe worth ya how and because we identify with these people when you get the approval ntho eno no kelello ya how so na le identity fusion how so le bohlanyeng bona ba lerato e etsa go ebe ntho eno utlweka ke worth until you are worth everything taba go kena sekolo hana motho o mo kena sekolo as long as you can school wa intlafatsa ke ntona ke geng to come out of that craziness it's very difficult because dintho tsa ke di chemical reaction presence ya motho ena go ngwa mogata e etsa go feel o le safe ga u kana identity fusion e etsa go be safe that's why somebody will decide to marry you go bana a re o batla o tlepela ka mona go utlwa ka ke bolokeile ha mnate ha o lepela ka mona he ha motho a sa tsamaela thoko manene ka nne tla utlwa go latlhei hantle tshireletso ya wa tswa e fedile go also bana go ba yena e sa go bala hai gele ena e sa go bala hai o santsa itsamaela thoko kwanana o tla utlwa go safety ya hao ka relationship ena e o tlela tlase e le horeng it is important dintho tsena ha ke ntse ke di bua also o dinke in a positive way hore it is important o utlwisise go your partner o na le identity fusion le wena as a result o hloka presence ya hao. That is why motho tla re ke mo fa tšhelete ke mo file dikoloi ke mo file matlo ka go fela o batlang go nna o batla wena ha batle dikoloi identity fusion when you are in love you identify le motho ena o fusa le ena as a result ha ba o mamela ha o bua o na le o kutla o na le self worth bophelong ba motho enwa ha o le present motho ena feel safe in your presence o ba le stability the mood wa how it's your stability mood wa motho o entseng identity fuse le ena mood tsa how ke tsona tse tla determine how stable you are mentally so ha o dula le ntho kwa tileng e ntse ga ya hohle mona your partner will never be stable mentally kala di kgathatso ka hara di relationship because the mood ya how it determine the mood tsa batho ba ba le stability sa bona ha ba se ba entse identity fusion le wena the reason you are this unstable because of this lekozumela who is toxic the reason yena yo frekaneng ha bohloko kana ha ba le siyo ha ba le dimutsi ha ba sa approve dintho tsa hao a o nyemotsa fela Ojala because you had an identity fusion, Liena, and it is completely okay. It is completely normal because these are physiological and psychological changes. And psychiatrically so. And psychiatrically so. Why is it difficult to live? Why am I in this much better? As long as motho ena ntse le di mutsi how so ikentse identify jwale tenga o le ka ga lenyalo ha o make tla ba foko fela o tla ba buima because the day you get married you are officiating hore I'm identifying le wena re kopanya identity re be re rewe mabitso ga o tla mbohle. You cannot need your partner to feel safe when you are not there. No, unpresent partner with a unsafe, uncertain, unstable, worthy how you will never know it in that relationship. They don't need your monies. Money I feel like cause oxytocin like excitement. High replacing to that it doesn't replace them. That is why how tsamaya o sia relationship you feel like you're losing yourself like bona ntho lona ba ile mba tsamaya
when you leave a person, you feel like part of you is being lost because of these hormones. Because of identity fusion. Identity fusion is a motho e mong le mong a kene ka ga lerato. Ntho tsa tsantse ke bua ka tsona, they are completely normal. Di tlo etsa la o sa tsotelle na o ngaka ka ponese ka psychologist o teacher ka o motho ya sa ikena la sekolo a ituletseng hae o ituletse o ntse utlwa. How so rata motho, you will identify Lena le fuse utlo motho ena is part of me, because o sa determine your stability, the motsi tsa hae, o sa determine safety, the feeling, ke bua ka the feeling. How get out tsama, it's normal to feel like you are lost. Another part of you has been ripped off. Hona male hore kapa ho lokile ho utlo re karolo ya hao e ka re hona le mo e setse ha o qeta o tsamaya ha o kgetha o tsamaya ka relationship. Hobane o ile mona mo reng hona le kopano ya tsela eo wena batho ba o shebang ka teng, ntho e bitswang identity fusion. Hore relationship ya hao e tsamaya hantle, o tlameha o be teng hore motho a ikutlwe o bolokeile. Tsela eo o kenang o le teng ka tlung lona le fihla ka matlong ka mona, tsela eo o kenang o le teng ka tlung ka mona, batho bohle ba tsamayang le wena, bana ba hao le molekane wa hao, tsela eo o kenang o le teng ka monyako ka mona e tlotla e determine kapa e tlotla e determine hore na batho bo phelang le bona ba stable kapa ba unstable. How can I lead motsi mono fela o ferekanya o tloa ka bana ba hao to your spouse? Because batho bana ba se ba iketsa identify le wena, ba se ba tseba wena o ntata bona kapa mma bone. So ho tsamaya ho thata ka hara lerato, o tlo utlwa eka hona le ntho e tsamaileng kapa e kare hona le ntho o qetang ho ba ripped off. Khele batho re tshaba ho lahlehelwa. Re tshaba ho lahlehelwa hona le ho thola ntho re bitsang value. Khere moleko o tsebang o betere o feta moleko o sa o tsebeng. Ha ke re ke yona ntho re rutuweng over time. Moleko o tsebang o betere o feta moleko o sa o tsebeng. Ntho ha re na le yona, dikelello tsa rona ha di batle o lahlehelwa ke ntho e teng. Ho sa tsotelle na keng psychologically, ke bitswa psychological bias. Your brain is biased because it does not want to lose what it has, no matter the value. Horo ya boemong ba hore o utlwa hore nkampa ka lahlehelwa ke sebo la gaina value pele, ha se ntho kelello ya hao automatically ina hanang ka yona. You are psychologically biased ka hlong ya hao. Ke ntho na o tla ipotsa dipotso tsa rona, what if ha ke tsamaya dintho tsa ka di tlo ba worse? What if ha ke tsamaya ke tlo regreta? Ho lahlehelwa ke ntho e bohloko, ha re batle ho lahlehelwa ke dikoloi, ha re batle ho lahlehelwa ke matlo, ha re batle ho lahlehelwa ke letho. It's a fear instilled ka hara motho hore o tshabe ho lahlehelwa. As a result, it is difficult ho thata ho tsamaye. Hobane o batle ho lahlehelwa hore na ntho yona le yona o ke se karapa. Ha ba no so tsebe hona le koloi e tla re na go tla go batla ho e rekisa, o utlwa hore go thata hore ke a rwana le koloi ena ha o so o bondile le yona hore but ke re ke a e rekisa ke tlo reka e beteng. O ka ba holder on ho koloi e be scrapa matlong a hao. Hobane psychologically we are biased, we don't want to lose. Ntho e bitswang ho lose ke ntho e bohloko. So how arohana le motho because o no se identify le ena, that is a loss. So re identify le di loss ho feta ho batla ho lo thola value e nngwe hape e hodimonyana. O ka o batla ho thola value hona mona, hona ntho nyene yona e ke shebile e valueless. Ha ke re ntho e o yemile yona e valueless. O batla ho thola value ho yona ntho ena e valueless. Ha re utlwisise complexity, ha re utlwisise hore you need to lose something to get something. Ntho ena e thata hore kelello e dumele. O tla ipotsa gona hona le motho e mong a tla o rata hape ka hara situation ena ka morao ba le bana ba bararo le ba bane le kaofela. So the brain identify more le a familiar pain ho feta the uncertainty. La o ka batswadi
kelello ya moela bohloko be o botsebang ho feta ho e sa botse a ke re sentse tseba ya itlhopha e sentse tseba hore you are the constant pain. So kelello ya identifier with a familiar pain ho feta the uncertainty ya hore na o tla thola freedom kapa tjhe ho thata ho hlala. It's very difficult. It will take you 10 years. Hona le batho ba botsang ba ba hore na lenyalo le ho bane le nkile 15 years o tsamaya go bane ho thata. There are people who are beating themselves so I have wasted my time. They don't want to understand. Taba ya hore taba enana e bakwa ke dintho tse o no sena matla ho duma tsona o no sa tsebe ke ntho na re reng le counseling o no sa tsebe ho ntona ya hlophuwa o ke ba tswa fela mono hobane kelello ya hao re tseba wa moela batho ba ba pile le wena hona le dintho tse etsagalang ka ho wena ho thata ho tsamaya o ska ba hlola o ikutlwa bohloko na wa tsamaya keng ha wa tsamaya because of distance tse ke buang ka tsona. The withdrawal response a ke le letso go le gato le addictive. How did ana le gato tsebo di dana le kwai and how did ana le kwai bolela go pele o tlhoela kwai wa itlhopha. Because love is addictive. Wanka di thutu wa ngala, wanka di thutu wa khutla. Hey, matla ona le ona o nka thutu wa tsama o tla bo sa tsebe na wanka kae. Ha o khutla o ponne o sitale o dinka ntho tse ntse o ding tse o no batla o dinka o tsamaya. Kapo tse o dinkileng o tsamaileng ka tsona. Wa tswa wa kena o ntsonka di thutu o khutla. Re na le ntho re bitsang a withdrawal response. Jole ka re tlo kena dikateng tsa ditaba tsa rona. Nako ya o qetang ho tsamaya Maskent o itjwetsa go jwale ke se ke tsamaya toxicity ena is too much. Marwane ke buileng ka ona dopamine ya class ya tropa oxytocin ya theowa marwane ke buileng ka ona qalong cortisol e leng a stress hormone se ya hodimo. The day o nka mekotla kelelo ye o shebile dintho tsena ha ona matla o duma tswana ntlele ha o so jwale o kene le khotla le kelelo ya hao o e kwetlisa o tla tla moela dintho tsena process ena e tsamauwa ke motho e mong le mong kelelo e bona nka dikatana o di gbot o dire mokotle dopamine di a theowa di oxytocin cortisol ya hodimo ke ntena ha o kata o tswa monyako anxiety le depression tse tla o tla ke tsa o tuga o tlo ba le kgatello ya maikutlo pele le di cravings di ba teng o tlo ba le di emotional collapse go o loba kana banana ga o kata o tsaka ga relationship e toxic le lebella ga o fitla ka ntla gore ye ke mosile mo lekwane o no nketsa ntwe tse bohloko. You are expecting after living you should be fine. You will be shocked when you are not fine. Ebe o tlameha o tlanga ke ngore but ke ne ke tlameha hore ebe ke thabile ha ke tsamaile tjena. So the anxiety tsena le dinga di fihla di ka nna tsa o khutlisa because jwale the withdrawal symptoms di bohloko. Le botsa batho ba nang jwala ba ile ba botlela gona nako ba bana ba botlela ba bonang gago kapa bana ba tsu. Withdrawal symptoms o a hlatsa wa thuthumela o etsa tjena kwa yena o tla ba utlwa I'm giving in ke khutlela ho yona. The withdrawal symptoms ka morao tsamaya di bohloko ka ga relationship se ka ba expecta fane ka mane ne ke ntona re e tlhopha itukise tse tlang di le go thoka pele ha o monate o tsamaya ha o monate o tsamaya kwana mabaka ona ana ke qeta ngwabe a etsang go tswa o be thata e le go hloka mang go hloka monna le mosadi ya dulang fatshe ndona ya planelo ena o bane e thata. Coming in is easier. The interaction inside the hormones, coming out is difficult. Sharp. How not to pause, how not to sing it in Nanko. Unonzo yas who the process, so we prepare along with Ube can can. Hetamat, catch on the stages of happening, particularly how set as a professional help. How do you tell me like you amount to Kenya the recession in fella we nyolle, why teola, why nyolla? Era rota canceling just out in a ray. Rebecca got a trainer, get a lawyer how rates the mover. Cap pay so that man will move a gaio. Jolly call Ruta, the Tabatana Zona Hutua Ran. Getting to the fence and ring had the lega haralato pelikana, the Tabenza Utela. What is gain to be done toxicity?
ha re go so le toxic taba tsena o so tlameha o di sebetse o se ka ba di shebella ha o sa di shebelle o tlo senya maro wa mmele wa ha o ke ntse lo tlwang ke stroke se lo tla because there are chemical changes the neurotransmitters di a otla ka re ka ba ba le tla ingwana tsa tsinela ke se ke bua ka mantswe neurotransmitters le tla ba le mathata ya pele ka hara relationship the minute you are disrespected my sister it disguised into jokes ke red flag ya pele se le ha di qadile di thagwile no partner ha ona motho a tlameang ho tella ka hara relationship ha ba qala ba hotella fela o no tseba hore jwale o tlo ba le mathata ke tsapa hore ka mora hore ke letsetse thutwe hana motho a tla nna tshe motho a rena motho na ntse a hlametseng o na a hlame a dutse ka hara relationship a dutse o go mmone ke ene o a hlame o dutse ha hlama bo mele bo ntate go tsamaya ho thata and I'm proud of you lona ba tsamaileng le ba ntse le sa nkutlwe hore na ha ke proud ka lona ko bane ke be ke bolela ke proud ka lona ho bane le fitile the most difficult thing ever ihlile ba le masol a khutlile moleng wa ntwa eno re be proud how to return soldier hore ke le sala le khutlile ntweng you fought coming out hona le boima bona bo o le swala le thata le nkane hobane most of people ha ba khone ho hlola ntwena ya o ratse o shalla ka ga ena ntwena they die in love you must be proud when I was like actually again wa tswa wa kena go re langutla batho ba modimo langutla batho ba modimo ge proud ka lona because le hlotse le di withdrawal symptoms ba bang le di hlotse fela natural ho le ho be o lwana o le so le hile o ska nna kwata ho tlotsa tsinana ba go return soldier o ska ba enka ile tlhapa o ba jetsa go ke le swala le thata le khutlile ntweng tse le phela ya ba le a khutla le ntse le phela red flags ha hona motho ya ka o humiliate publicly ba bang ba le humiliate hona ka matlung ka moo mosebetsi wa partner ga go re a khutsetse a o tlatsa ka matla a o hlomphe ke tlamane tsa tsinana ke tlo tisa ka di science ona na kwentse ke ba pala fela ntse ke re boikokobetso a bo kgonagala ha motho a o tella it's not possible ke bua from a scientific perspective tsa tsina ke tlo limetse ka science hore na mmele o functiona jwang hore na o mozalano kapa ha o mozalano kapa o ngaka kapa ntho tsena re tsamaya ho tsona ka o fela this is a normal pathway the day your partner is publicly humiliating you kapa wa o humiliate mo le lenteng le bang wa o moka o motlenya o maphethe o dimpa di leke tlileng di kwetse my ties monana dintho tse no ka o fela kapa a joka ka wena moratwa wa ka o tseba hore that is the first red flag a ke re ba banga le tsebena di red flag ke jwale ke tlo le thusa o tsamaya kapa o sebetsana le di red flag fela tsa tsingela ke thusa ba tlamang thoto ba lokisang ka tla bua ka tsa tsileleng ke bua ka ba tlamang thoto le ba se ba e tlamme fela ba utlwa go kweletana e ba dutse ya bohloko mone gaslighting the day monna kapa mosadi a reng you are too sensitive wow tell they're not respecting your emotions gaslighting is a red flag. If I'm saying to you, how you don't validate my good luck. I the value, the validation. You will find partner how you back a stability. Moto how yet was I wrong to ask a person or now? Let's my gaslighting. But when I was 70 ka bokonka mona haholo o tla ipotsa gona o ntse phoso botsa motho gona o tswa ka ya kena ka 5 AM in the morning ele di principle tsa le lapa le
no, you are too sensitive. When I battle fit and to high fit to banning. The minute the partner as sit down go fit and to go bane halai sebeta ho re fihlele to the finish. Ola mo guess like a fela le maikutlo wa mo etsa lehlanya ke ta wa feta kelelwa is stupid entse bona hore ntwe ne ntse etsa la yona e foresight ke ntwe na batla ho hopotsa ha le tsebe le ho sebetsana le mathata tla le ruta o sa ke a khola eno rona ha mathata le teng how do we talk hana motho a tla etsa baby I'm sorry that is not an apology, it's disrespect according to the brain hore ga motho ntse wena wa nyosa ha ke ta hore ke kopa tshwarelo ha o tshwi jwa le ruta le kopa tshwarelo ke kopa tshwarelo ka horeng o ebe wa bua na ntho o ikopelang tshwarelo ke e fa motho ye o kopang tshwarelo ho yena ntho bitsang value the value e mo fa value of apology iseng I'm sorry how is I'm sorry fela ke ta wa tsa o tsamaya ntho eno ke gaslighting o reng hona le batho ba stopang ditaba go disketsa bua ka ga ke itse ke kopa tshwarelo o ntse tsela pele o bua ka ntho e tshwanang gaslighting ke ntho mpe ka ga di relationship. It's bad. We are in the month of love. We must respect one another. We must love each other the right way. So that let's both man stability. The unstability and a create instability ka the relationship. Salo. Kitlo ruta lo apologize. Fela a simple way of apology is ke kopa tshwarelo ka hore ke leka etsa go o tshwenyeye ke a utlwa gore ha ke ne ke tsamaile nna ne ke utlwa gore ke majitense ke itsa fela ha ke utlwisise but how so nhlalosetsa kwana ke utlwa mbotebo ba ntho na go no tshile go se ka tlwa ba ke bolawe o no tshile go se ka tlwa ba ke hlaetswe ke dintho tse bohloko bana lefatshe mona ho unpredictable. I am sorry hore ha nka ka etsa o go ba le kala maobane nka be ke lekile ka tsela tsohle hore ebe ko letseditse o utlwe ke sharp ke nne ko update hore na taba ntse di tsa majwang o tsebe hore o tsebe o phomola ke tla sebetsa betere nako nyetlang ke a utlwa gona hore you understand the person just needs to be understood. So batana ba disrespectful o I'm sorry ha ke ta wa feta ho sa ha ho potsa ntho tsana o re o tana o dula nkopotsa ntho it's because how I handle ana le yona the right way so ke la lo ntse dutse yona mane o mo etsa gaslighting mo etsa tseketseke mo etsa tsgole kelala it's not you can fool everything except the brain keeps the actual record ya ntwe ntse etsa le ntse etsa stupid ntse bona hore mona ke ntse ke etsa stupid but o sita o tla ka lebakala dintho tsa ntse ke bileng ka tsona. Your partner must respect your emotions. Ask her now whether you're too sensitive. That has never happened. When I hear her, he. Hana mutata tla your concerns are valid. And those concerns di tlameha go di etswe jwang. Di etswe validate ka pare di shebisana as partners rona ha tla di sebetsa jwang. Control behaviors. Ba bang ba monitor di phone. Let's be ba hlanya di control freak it's a red flag haebe wa yetsa ntwena o tlamea o thuso fole go yo hona le batho hona le ba sheba mfono randomly because o sona le diketso so bona hora una ntwe ke batlang go e bona una something that is weird hona le batho ba etsa tsileleng ba face hore ha tswa moseitsing ebe ona le motho a kena mfonong ya hae ebe o shaba batho ba mo letseitseng kaofela ebe batho ba mo letseitseng kaofela o tlamea ba account every day oba accountela every day ba sa tsejeng ba diletua ba blokua ba bangwe ya social media o lo sheba gona le basadi ba likeileng di post tsa hae o tlamea o hlalosa gona go bane Facebook monna sa motsebeng ya bitswang ditebo go bane nga entse like photo ya hae Facebook letse ba gona le batho ba rabang ditaba tsa mofutong that is called a control behavior motho eno na le bothata haebe ko wena di etsang dintho tsena tsa matlo o ngakeng o na le bothata ka hlonka mona Una obsessive compulsive disorder leading to fela. You are a control freak. Being a control freak is not normal. Ba monitor ba banga go ba kenya le di track hara di phone ba ba duplicate di WhatsApp ko go fumana go fela go lovely ka mona go go tsatsile leleng ene ya tina ntwe no strain the relationship ke ape ya bobedi ke motho a tlotla wa isolate a go tloe ba go tsimba hao o tloe go ba le lapa la hao ba tlo bolai the day person aba tlang o dule ka tlu o se ka ba bua le mme wa hao o se ka ba tshakela heno o se ka ba tswa le metswalle leng ka ofela wa tseba go batho ba ke bana ba tlatla o bontsha hore
o sona le bothata motho yena wa o hlekefetseng so ba le isolate ba le tlisa mona a tsebe o tla o tlenya hantle. It's a red flag hore motho a ska ba batla o ye ba khotsing ba ha kapa o ye ho ba lelapa o kobele you time. That is very 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 weird. Di tšhelete le tseba ona motho a ke keng a ya shopong a lo reka mollo ntle le gore ntata ya ga re ke mollo kapa ona le monna ke keng a reka mollo lape tšhelete le teng ka tlung pele mollo ga ka o tla maoletse ha sa thole o tla engwela o fela o re kue mollo o tla pheuwa bo mmele bo ntate these are major red flags. Financial restrictions. You are being abused in that relationship. If your partner ha ba tlo beya tšhelete ditafole le sebetsana le tšhelete nako yohle ona le ba lentswe le la haya le mo ka tlung ka mana o tla etsa ntse ba tlang ke ena le mo fela. It's a red flag. O tseba go tse tlang di le go thwe the minute you see these things how sa sebetsana le tsona and you go for counseling hana mokgwa gore le ithusela pe mono ihle ona le bothata ba bang jo tsona ba teneng ba ske ba tenang go rona le ba controla go fitlela mo no go tena mosoche tena bo di khoska tena tena jwang ka ofe go rata motho go tlola tekano go thwe ke intense love bombing le re go boulela ka mantswe a magotshwanyana hana motho a tlo rata motho with an extreme affection ko utlwa wa bopetsa o tatile go kenya ka ga di commitment o be under pressure hona motho a ka kopanang le motho today a tswa mo reketse reng go sasa. It's a biggest red flag ya motho a so ithuti motho ebe the following day o nkile ntwe phala ya monana this one. If a person engages you on day 2 it's called love bombing. O tlo bupetsa ka lerato le letla hantse re fanana space re tsebo o hema the minute motho a batlang go bupetsa hohle mo batlang go ya o pepile ha o na le basadi ka mana hona le monna a itulelang ka ntla tseba mosadi a le basadi ba mana dipitiki mona ona le banna ba pakang ka ntle. It's a red flag. Hana motho ha tla o tsi a o pitetse ka ga di commitment ka pelenyana kapa a topole a o bloke a o etse dintho tsena kaofela bo mmele bo ntate ga a kula hona le batho ba phidisang ba bang ka o ba bloka wa mo blokola go o shapa ka love bombing kapa o shapa ka withdrawal symptoms ka bomo. There are partners who do that. Ba bang o putsa motho nna ke tsamaya every time there is a disagreement ka hara lelapa ka hara relationship hore ntho na ke dumellane le yona hwana o dula o topola hore nna ke a tsamaya ebile ke tla tlama mokotla ke re ke a tsamaya ba o shapa ka di withdrawal symptoms tsa relationship o ntse le ka hara yona hona le batho ba tshosang ka hore ke tlama thoto every day ka hara di relationship ha ba tsa tsebana ba tla phela ka hara tsona ka patche ko o mo tla ka di withdrawal symptoms tsa motho a tsamailang a ntsa le teng in the relationship. Nna ke a tsamaya emotional distancing ba blokolwa bo mele bo ntate hana motho a ntse a blokolla ye mong you are abusing each other wa blokolwa e mong a bangwele email hobane ba le sio WhatsApp a mo blokile Facebook a blokile di kwale tsa ebe wa fumana hore ka nkana ona le mokina le moganyana o kena love motho e tsang go experience ntho be re bitsang withdrawal of love a hula lerato la hae when it suits them wa le tlisa wa le hula that person is blocking you ho tsama o duma majwe mahe hona ba tshwatsa ba bang ba o tla fumana hore o fear the reaction tsa hae ka ga o morata o tsietsing ya hae you have to overly apologize he kila ka bana o tsietsing ya relationship go fumana hore ene yona ke tsietsing ke red flag o tlo how safe ka relationship ya every day how na le the boundaries if a person consistently they are violating the boundaries tsa how tso di beile how ha ka mona o fihlo ka 8 o'clock ebe motho yana consistently they make sure hore most of the time they are not adhering ho taba e re itseng ke boundary ya lelapa lena chronically o etsa sehole that is a red flag. Blame shifting ke bua ka di red flag gona bana ba ntse ke re ba toxic le ntse toxic ke ntse le tatampi. I'm telling you what is toxicity in relationships.
hona le ba blame nakwana kaofela ntho engwe le engwe it's your fault. We are not moving as a family, it's your fault. Ditaba di tsamaya ntle ka relationship, it's your fault. Nako yohle it's your fault. Mo problem e leng teng fela. Motho a tla kopa tshwarelo ko wena o le mo. Ene hangata di partner ga dina le mathata. Both of them they have participated or be botata bono boteng. Hangata. Ho sa tsotelle rona e mongwe kene ka 90%, e mongwe a kena ka 10%. Issue ko rona le contribution ka hara yona. Ha motho a apologize, e mongwe o tla ikutlile monate fela a tsubikile khone mana ke kare le nna I'm very sorry for my behavior e ntse o ebe o qeteletse fihlile ona mona nako yohle ka ofela o a blamewa ho thoko wena nang le mathata wa tshosa ha o le ka relationship o tshosang fela ona le mathata ke tla ipolaya the day a boy or a girl ere ha o ka mohlala o tla ipolaya you run away motho haiba o boemong ba hore a ka iketsa self sacrifice on your behalf o tla sacrifice letsa le wena o sontso utlwa motho a sa ithate ya reng ke ka ipolaya ha o nhlala o hlo mohlale kanene sa manete o tsamaye because that person is dangerous to you because o dangerous ho ye haiba o na le condition ye ya motho ya ka reng o tla ipolaya you run my sister you run my brother that person is going to kill you hai ke tla runa reputation ao e ga o tsamaya go tla post di photo tsa hao sa mapona pona tsona ntse mo fa tsona is the major red flag ke tlanga bana o ke ba hlola o ba bona ke custody retaliation ha re tswa mona bana o ke wa hlola o ba bona you are being abused my brother ena yetswe ke basadi ena ya custody retaliation you are being abused. You are in a toxic relationship. Hana motho o tshosang ka bana ba hao. Hana motho o tshosang ka bophelo ba hao. Hana motho o tshosang ka go tlang ka bophelo ba hao because you are going. The minute this person is doing this, you must address that. That is a red flag. Escalation. Ha ke fihla qetello. Motho a re ha kwatile bo kwata o feta ebe o watla mabota. Tshwatla dintho. Nga e tuka malaka. Every other time it gets worse. It's a major red flag because go tswa gona ka letsatsi le leng o tla kwata ebe o yetsang na sare kana ka shlophe how bona di red flag tsena kaofela you attend to them. The red flag had to be better, they get worse with time. They need to be addressed either ka go dula fatshe le di shebisana ya o buisana ke tla ibua o sa tsatsina ke tlo bua ka ba hlalwang ka ho ishebisana le tsebo bona na tla sebetsa taba ina jwang phetho tu but red flag ya di ignore we know they need to be discussed re hlake hantle gona re ya kae otherwise you run away ha ibe o lekile o di address di hana my sister run, my brother run away from that relationship. You are going to be the next statistics of a person who has been killed because of love. A person who has suffered depression, anxiety, heart attacks, ding of it. Lifula how tla le bona la haufinyana relationship di kotsi jwang lifula how tla le bona la haufinyana hona le ba le boneng ka mahlo lifu ho ba le boneng ka mahlo the red flag o ntso di bona o iphapanyeditse tsona ha o iphapanyetse tsona ga tlo qala pele o hlala jwang ke a pele o hlala jwang ke yona taba ya rona ya pele re tlotla re shebisana ka jeno hona now that ke batla ho hlala ke prepare jwang a ke re le utlwile go ke buile ka thata go hlala ke ntho thata go hlala se ntho bonolo jwalo ka ha o enahana ka teng o tlamea o dule fatshe o be le notebook o e planele gona ha o tlo hlala o etsa jwang ena le pele wa announce wa tsamaya wa hlala o tlamea o bo itlhophile pele ha ra announce fela ha wa announce fela o tla ipakela mathata ya pele ke hore na o tlamea o shebe hore na wa rabe dipotso tse latelang jwale re sa re ngwala ka dibukeng jwa ha re etsa tjena o tlotla o ngwala hore na motho yeo wa hao yena o batlang ho mohlala na is this person physically violent kapa ona le potential ya physical violence ke a pele o tlamea o ikarabe potso eno na ke motho a ka o tshosetsang ka tsela tsohle ka lefu kapa ka tsela tse ding tse teng is this person a cohesive controller ke motho a o laolang a utlwanye ka
o thepa ya hae o personal property o tlameha o ikarabe potso tsa di bohlokwa o ikarabe tsona because the plan o tlo yetsa o ipapisitse le melekwe e ke buang ka yona o tlo sheba the financial restrictions hore na taba tse financial am I okay or not ke phidiswa ke motho eno kapa ke mo phidise kapa ho etsahala ke is this person emotionally manipulative mokgwa hae kapa tjhe dikarabo tse ntse hlano na motho is physically violent na motho yo ke motho a ka ntshosetsang ka lefu kapa di threats na motho is a coercive controller na motho is a financial abuser na motho is emotionally manipulative dintho tsena tse hlano ha o qeta ho di etsa di tlo ruta ho etsa ntho re bitsang a safety plan taba ena e bohlokwa ke ntho kgolo haholo ho assessa safety ya hao ho tseba di risk tse o nang le tsona ha o tsamaya ho tseba hore na do you have emergency contacts ho tseba hore na o hloka ho ba in a safe space ho tseba hore na ditokomane tsa hao tsa bohlokwa na di ho kae dintho tseno kaofela di password ding kaofela dintho tseno kaofela ke dintho tsa bohlokwa tse re tlameng ho tlatla ya se go tsona ke tlatla ke bua ka tsona qetellong but ke leka ho le bontsha hore it's a very important o tlo tla o sheba pattern ya relationship ya hao le kelello ya hao ke re ke go ba le puisano le kelello ya hao pe o tlo dula fatshe ke re ke pele o hlala le pele o phamisa molomo hore ke tlo o hlala o tlo sheba o tlo ba le clarity on the decision ye o inkileng hore na is it really toxic ka relationship ya hao kapa lena le bothata ba conflict resolution ntho tse ntse pedi ke ntho tse pedi tse fapaneng hona le health relationship di na le mathata le tsona ntse di na le diqholotso relationship tse ntse di le okay so o tlameha o be le nako ke tlo le fa di exercise hona tjena ke a le jwetsa ke tlo le fa gona o etseng go tsebo mohlala but ke re o tlameha o dula le kelello ya hao o be le clarity ya hore na motho yena na o toxic kapa re mpa rena le di conflicts tse teng tse re sitang go di resolve rona toxic patterns ke se ke le jwetsitse yona di chronic disrespect di gaslighting di isolation di ke se ke le rutile ona pattern ya batho ba toxic na jwang however hona le ntho re bitsang a healthy conflict di qabang tse tlwaelehileng partners can disagree but mo ba disagreeang respect e dula ntse le teng we agree to disagree but re ntse re hlomphana ha hona le phoso e etsaetseng somebody is going to take accountability ya taba eng go ikutla go ke ntse ke le independent ka relationship but ha ke lahlelwa ke boleng ba I'm still the same person e ke motse ba ngwape I don't have to compromise because of fear ke compromise out of mutual respect eseng ngobane ke se go tshaba ke se ke etsa dintho bane ke se go tshaba then that is not that the health relationship conflicts ke tla bua ka tsona ka letsatsi le le but o hloka ho dula fatshe o tlo etsa ntho re bitsang a pattern mapping o tlo sika clarity ya ntho ntse etsahala hantle cycle identification rona ke tension ke di explosion ke honeymoon phase ka ba ihlile monana ke di red flag clarity e bohlokwa because how tsa ka relationship o le clear hore na hantle ntho e ntse etsahala na ke it will be kind of very easier for you to come out of the relationship and never uskaba shaba morao o tlameha o tlo ba prepared emotionally re tlo etsa emotional preparation e le go di activities tse ke tlo le fa tsona di tlo kena ditabeng tsena kaofela ke tlo ke mpa ke le thathiselletsa gona dintho tsa bohlokwa kapa tse key into preparation kapa with the action plan ya ho tswa ka hara relationship tse toxic emotional preparation go o tla botse ba hore living it tlo trigger guilt fear grief withdrawals self doubt dintho tse nono kaofela so the activities tse ke tlo fa ke tlo thusa hore o tseba ho dilana le dintho tsena tse ke buang ka tsona e le hore you would have been prepared emotionally we prepare ha ona le bana le ha o sena bana because ha ona le bana hona le ntho e bolelang ke secure housing ke separate finances ke di trust system ke di contact ke di kaofela di access tse re di fileng batho ba ke the custody ya bana o tsona le ba bang ba baleang ka bana ebe wa ipata ebe ha tsebo ha ba leile ka bana ipati ha tsebo go ntho eno tlo bitswa kidnapping because ha ona motho ana le tokela nka bana ba motho ebe wa nyamela e le hore in your action plan o tla bo prepareile o ile wa etsa ngwa notify the authority prior
hore I'm being abused, there's a risk of being killed, and hola le nako e ke utlwa ka ke hloka ho ba le ntwana ha e hloke go ke dule ka hara yona ke tlo ba le bana ke hloka ho ba isa safe space because motho ona a hlaya a ka thunya bana ka thunya mang ka thunya mang ka thunya mang o tla bo sa tsebe go tlameha be o la qala maponeseng ka gender unit hore mo ba leileng hona teng ba tseba go ha wa baleya because o no o etsa bang o no o utswa bana o ba kidnapper o ba leile o bana o no ya safe space kana go ngwana maponesa a tla o thusa ha eba motho ena o na le potential ya o bolaya bonyane o keep this on record hore ha o ka shwa batla ba tsebe go ke ya o bolaile because o reportile to the correct authorities hore dintho tsa ha o di hantle documentation le dinka o fela di bakeng tse nepaetseng so re ya itlhopha wa sheba gona ke dintho di fentse re di sharang nna le motho eno ke tsona dintho tse o tlameha o dutse fatshe le lekgotleng ka kelelong lona le find out le tsamaile hore ha wa itlhophela o etsa ntwe ha wa itlhopha nne o so hloka birth ya ngwana o siile birth ya ngwana o isiile jwang e bontsha go mohla o ba le ya ngwana o sa itlhopha fela o la bona di red flag gane ha o tsamaya o hlophile le ditokomane hantle wa tseba gona e nya ka e ka di bank account ke di separate le kapa ke butse ntšha ke tlotla ke hloka lawyer ke tlo hloka financial advisor ke tlo hloka moderator ke tlo hloka maponesa hore thusa ka ditaba tsena communication ha eba se ke nkile bana ba motho ena ka nna ba re tla hloka o bua kapa motho ena is going to reach out motho o ke tlotla ke bua le yena jwang ha ebe ke se ke mohlalosetsa hore I've decided to separate, I've decided to leave ke tlo lebella di conversations tsa mfuta o feng ke tlo araba motho o jwang re tlo re ba le recovery phase ya ka mora o tsamaya rona ha o recover na re lebeletseng ka hara recovery e le go dintho tsenana o tlotla o ya through tsona ka di faces go hlala se ntho bobebe jolo ka ha ona ha e hloka motho a ba dutse fatshe I preparing so ha re bueng ka phase 1 he ke pele o etsa announcement ke o iputsitse dipotso tsa ntsa bohlokwa gona is there physical risk, is there escalation e ka nna etsahala na di weapon di teng ka tlu o tlameha mohla o tlotsa go motho wa mohlala e be ga a bula nyeo ya dithipa ebe o fumana di le siyo di phutile he ha ke o sontso tseba motho ha o etsa dintho tsa hao kaofela kana go ngotla bo install le di camera prior to that time ho ga tseba hore if you do anything to me hona le batho ba o shebelletseng gona o ntseng ketsa that could be the only thing that will allow you to be alive tsatsing leno because hona le di camera hona le motho mo fileng access to di camera mohla o tlo etsa announcement or I'm leaving. If you touch me, there are cameras that are looking at you. How not taba ba tla tseba go ke bolauwe kwe. Ntho eno e ka fokotsa escalation ya mathata a hao. Go trigger ding kaofela. Haeba o high risk wa tseba go motho ena o kotsi eo. Do not announce departure. Wa nyamela. Haeba ha o keta o etsa risk assessment, o etsa risk profile wa tseba gore ena ona le sethunyana le matsbeileng de ke reng ke a tsamaya. You do not announce you are leaving. Onyamela jwa ka moto wa ngwana mmalehwa o sobile o entse bang o reportile go the relevant authorities ba tlameang go tseba o tseba le gona mono mo ileng gona teng na security ya hao na e kae because enga ya motho ha o qeta o tsamaya e batla ile udimo haholo ha o sonkile na go tsamaile they come in terms le taba e etsaetseng enga e batla e ya tlase haholo ke kopa motho ha o so you need to know the type of the person that you are with. It's not everybody a deserving go announcement ya high. O tlameha o plan o tsebe na ke tlo tsama mohlana tsamaile ka mosebetsi ha go tla fumana no sna ho sna letho ho sna trace ya because motho ona ke mo jwetsa would be dangerous to me. And you must know the local support o nang le yona sebakeng se o leng so se amunya sebakeng se o leng ho sona gona shoot motho ena ke kopana le yena out of nowhere the emergency number tse nka ka diletse tsang ke di feng ene ke manga tla nthusa and who is forever ready ho tla nthusa in my situation o tlameha o be le dikarabo tsa ntho se ke a pele o tsamaya o build ntho re bitsang a support network pele o tsamaya ke bua ka o itlhopha o tsamaya o tlameha o identify 2 or 3 or more people bo ka reng ke batho ba safe for wena that includes psychotherapists and counselors hobane ke itse o tsamaya ho thata hona le motho
yo tlameang go a be support network ya hao, including authorities. Kitsa di authority di ka o etsa di ka o thusa gore should you be under crisis go tseba go tseba gore na o tlo thusa ke mang neng jwa o ingwala fatshe wa e plana gona should motho yena a retaliate ke tlo thusa ke mang ke tlo supportwa ke mang during this difficult moment. How to fela jalo ka le sapola mo le bona na maemo e pheuweng a golo ha o ntsha le sapo le bona le sapo le sa ntse le lobaloma. You don't just come out without support. You need to know when I mang a tla o support. O tlo dula kae solanka? What is the arrangement ya mo o tlo dula ona teng? Dintho tse no kaofela. Bo mele bonta te pele o tsamaya pele wa announce go tlo tsamaya o secure ga ditokomane tsa bohlokwa. Ena ile hlola ke ID, ke passport ya hao, ke birth certificate, ke marriage certificate, bank statements, property documents, insurance policies, the school records, the medical records tsa hao. You need to sit down and understand what documents do I need. Tse ke tlamang go di secure. Nna ke le motho. Ba bang o tsile. O sile passport le ID. O so le bo go mo ke ba fitla. O tlo tsamaya o lo kopa birth certificate ya ngwana ebe ngwana o ntse sokola ba banga ba kene dikolo ha ba fumane ntse tse ba tlameang go di fumana ha o ntse o sebetsana le solanka nthwena ha o le nga ga yo ditokomane tsa bohlokwa di tsamaya le wena setse le lisi o tsamaya ka tsona le wena ntate wa modimo ha ba le ya o tlamaya o tsebena lisi ya jarete ena na e kae o be le copy ya be ke copy o tlamaya o photocopy ndo tsotle le lengwalo la dikgomo mosadi o le tsomena le ka gobane batho ha ba retaliate ba senya ditokomane tsena tse kang tsena kapa they keep custody go ba o etsang ba o tlameletsa o ba ka rantwena go bana tsere ditokomane tsa bohlokwa o ke ba announce living o sa puta ditokomane tsa hao o di se in a safe space go tswa gona safe space ya hao na ke go kae how tswa ka ha relationship ntse ke le ruta gona o tswa jwa ntona ke preparation phase ena ke buang ka ga yona. You should have prepared financially. How can I bombe bonda? Ha be le shara di bank account o so butse eleng ya hao. O tlame o bo la safe chelete. O tlame o bo ile wa etsa dintho tsohle kaofela tse o tsebang hore jwale financially ke a itukisa. Hobane ha o qala go tswa ka ga ntlo e o e haile o lo dula malaine mo o tlo patala mang. O tlame ntho na we plan ha o tswe fela school fees sa bana motho ena ka nna ba tlo retaliate ha o nka bana ha tlo patala school fees o tla fumana letswa le sena le ha ise le kotara ya pele fela ya school fees. O nka bana ba motho jwang ebe wa gaba a ke re ke yona ntho e tlo fa le re bola ngwana a patala kotara o tlo letsetsa re nna ke patalle bana ba dulang malopolopo school fees. Ha eba batla ke patale bana ba ka school fees tlo be bana ba ka ha bo bona ke se ba patala school fees wa tsa manta to tla bo khutle because you had not prepared for your living o tla khutla solanka hore bana ba tla ba tseba ho patala dikotara hobane ha o ka ba itlhophela hore part of retaliation go re motho yena financially re ka nna ga tlatla etsa bang a tlatla ntima tšhelete e tlatla pidisa bana ba hae ka popapa ba ba ntse ba khutlisitswe ke tlala hobane ha itlhopha ha le tlo reka di asate le itlhopha le reka matlo le reka dikoloi leng kaofela le khona go save tšhelete le etsang ha ile ena ya divorce ka pena le batlang go tsamaya o tla fumana motho a sa itlhopha sa sefokolo go itlhopha ebe o be tšhelete tla sa materase ka po e be tla sa mobu tsa mo e be ya mobu mono solanka e tla se wa go phidisa solanka pele go hlala e mongwe tsamaya sena le tšhelete ya agente fe obane 1.5 ba buang ka eng ba re ke o bula file fe high court trust me mo no mo tlo wona teng o ke ba spend tšhelete ka tlase 20,000 obane di sai kwa kire di tlo contesta divorce ha ngata o ke ba fumana ena uncontested tse mantse semfu tso ga ikisetsang tsona go tla wa ba la relationship ya gago
ba tlo bontsha to sale madinyana. Prepare financially. Nka tšhelete o e paetele o etse megatlo o etse di and o be tšhelete e tla o sustain for some time. Lona le keta ho ngala manyalo wa tsaba le ba vulnerable the following month. Go ba vulnerable the following month. Kana go ngwe you are too dependent on batho ba bangwe ba tla tla o thusa batho ba tshintshile ona tse how so ga kena dijo ka ta o tsa o tloa mo nna le papa jole o tlo re imetsa ka dipapa gona re ke ga loka. You need to be self sufficient o tlame o bo itlhophile gona o tla tla isa fa o tseba o consulta di lawyer ga le bo mang ka o fe ga utlwana o tlame o tsebe na di phone tsa how safe are you change di password tsa di email tsa di banka tsa di social media di location o di turn off go di tracking devices ka o fela di o sebedisa di private browsing go o change di legal documents so tla o ba le tsona ha o gona o create le email tse ntšha go bana ke ga re thabile go lo ba fa di password tse ba tsebang le o di recover ha re thabile go kana go ka tsamaya o bule email fela ya ditokomane tsa ditaba tsa gago tsa divorce kapo mo beyang ditokomane tsa gago tsa bohlokwa bane mo ka tseane sa tsebeng go na le account e jwa go pata ditokomane tsa gago tsa bohlokwa tso tsebang go tlatla di hloka ka gotla kapo elsewhere. You prepare le tšhelete o a e utswa hantle ka bokokobetso we ha o e fumana ka dipokothong ka mona ha o ntse o hlatswa di-washing o ntsweng ka o e beya ka thoko o ntse be a fumana o thele ha sena le wena o entse tjena ha ke ga so mo jetse go tlo tsamaya o ntsana you don't announce before you are prepared to leave. You announce when you are prepared, and when you leave, you are not coming back because I haven't told 2 years or be vulnerable. Ke face ya pele ya preparation. Ntotsa na o sa di etsa kaofela. O tlo bona ntotsa le madinyana. The risk ya go tlo utlela ka ga toxicity is high because you were never prepared to leave. Ha ona support system, ha ona letho. Ha re bueng ka the exit. Jwale ke mo motho a tsanga ke re mona ke ke phase 1 ke preparation. Jwale mona ke mo motho a re jwale ke se ke tswa jwa ha ke etsa tje ke itlhophile ka tsela ena memo le ka itse ke itlhophe di passport ke di beile hantle ditokomane tsa bana ke di beile dintho di itse hantle ke beile ka mahlopho ke utsitse tšhelete tse ding tla sa materats tse ding di accounting tse ding ke na le di investment tse tse jwang ke nna fela tse ka tsebang go sustain for some time nka patala di agente o so o ile wa botsa ba qetileng divorce gore na divorce process na e costa bokae ba bang ba lona you don't even know how wa tswa ha o tsebe le gona go tlana o patala bokae botsang ba divorce tse marital soldier tla le thusa la bana re hana la ba bua ditori tsa bana re dula re ntse re ba emeletse nako e ka ofela re ke di rata manyalo di rata ntsa manyalo di tla re thusa the content tsa bona di tlo re thusa gore re hlokomele dintho tse ding because they are coming up with real stories tsa gona go no etsa le banga ke tla tsamaya di re ruta we learn from other people's pains. Pain ya motho ya mong ke lesson wena o jwa oi so na go yohle ka o fela re ba etsa divorce bitter content and that content is important for married women re tseba gore ha re tswa re tseba gore di rontsona tse madi khone mane ne ga go tswa le mati mono a tswa madi we learn from each other. So bo mele bo ntate lona marital soldier continue telling your stories because di thusa batho ba bang di a re thusa so ha re bue how sena violence ka relationship ya hao o ka bua le motho wa hao wa mo jwetsa gore ka nnete ha ke se ke le tsena ke se ke tsamaya hangata ha o tsamaya o ska bua ditaba tse ngata haholo gala o jwetsa motho ena go wa o sotla ha o mokoloti dikarabo ha o hloke go bua ditaba tse neng tse di etsahala ka relationship go gona nna go tla fumana gore nna go tlo jwetsa go motho go wa tsamaya wa fumana o ile ntho ngwe ngata ka o ketela ntse o bua ntho di se lebeletsa gang ka taba tse you sit down calmly o be brief o jwetsa partner ga o fela e be ha violent o mo jwetsa gore ke tlotla ke tsamaya ka ga lenyalo lena I intend to leave ka hara relationship ena o be calm and firm gore this relationship is no longer healthy go nna ke le motho. Don't make that about the guy. The guy knows what he has done to you. You are obliged to explain to this guy why you are leaving. They know why you are leaving because they were part of the trauma in Nzebayeta Huena. Elo tabatsa ha go re fela
nna ha o tsamaye le motho ha o tsamaye ka lebaka la motho kana go eno ke yana ntho le ifosang jwa le be o fumana gore o kena ka hara the toxic conversations mohla o batlang o tsamaya ha o tsamaya o fed o jwetsa motho gore ke tsamaya because ke utlwa ke se ke sa bolokeya ka hara relationship ena I don't feel safe as a person mme ke decide le gore ke separate kapa ke decide le go tsamaya and I am ready to discuss my exit plan gore na ne ke bona ka re ka sebetsa ditaba jwang since re na le bana re na le property re na le ke ne ke nahana gore ka sebetsa taba tsa rona tjena ebe o discuss your arrangement I mean the practical arrangements so di nahanang or maybe ke tla ne ke tse bana la bohlano le moqebelo a ke go so ile through dintho tsela kaofela ke ne ke nahana gore ka sebetsa tjena ke ne ke nahana go tswe nna kapa ke tsamaye ke ema line jwale kapa ke ne ke nahana go ke tsamaye ke sie bana le yena a hlaise le hlakore le hae gona le eng mohlang o bolelang go wa tsamaya ya pele o ska ba agiwa le motho eno o ska ba etsa khanle o motlela itlatla re etsa ke re ke face ya hae you are not part of face eno ya hae ya motho le re wa o ferikana go you are ultimately living no do not argue with that person ya bobedi ha re tla hirihesa ha se nako ya dirihesa khala o bua mosadi ya modimo khala o bua monna modimo khala o bua tsatsing leno ha se le tsatsi la go bua you did your part o ba petse ka golo ha o boleleleng ke ntwana ke itse motse ya re Valentine le nana ke le tsatsi la lerato le teng every day ha se nako o tla re hirihesa gona ha e sa le ntweng ke tsa be in a way in a form of negotiation kana go ngwa wa tsamaya le bana partner ga e ka nna ya ratshi ke ne ke kopa wena o ska tswa ka tlung ka bana ke ne ke kopa hompolo hira nna ebe la shebisana gona ebe malaini mo go tla tswantse re patala jwang ebe la shebisana gona malaini mo a dulang teng a le separate le tla tswantse le patala jwang but hangata the breaking of relationship ha di tsamaye se mofutse expect trauma but during trauma you don't argue ya bobedi ha o tlo re hesa hore na ha isa le ntso etsa halang ka mo they know you don't need to tell them why you are living they know why ha ebe ke tsa phanna ga o ya abusive ha wa announce nothing wa tsamaya o tsamaya mohlanga le nsiyo ska pa ka dithutwa le teng bona ka nna o hlaisa kotsi o mo emela tsamaya be le ntho a yang go yona fela o etse bonnete ba go mono o thuta ka pele jolo ka moloi o ka pelenyana o bobitse pe kana go ngwe o tlame o nke di essential fela because jwale o batla o ka sa di fridge le dinka o fa di tlo be tsietsing kana go ngwe so hloka nka passport leng o tlame o determine na di essential ke di feng o tswe ha o tsama no pota di authority pele o ba jwetsa go ke ba le ile mane nka nna ka tlatla bolau and you block that person immediately ha ba o tlame o lahla sim card o e lahla sebedise sim card e ntjha all together but o tla bo ila ka wa ba le plan ya safety ya gona o tla itshireletsa tsang khatlanong le motho ha re na le bana motho e mongwe rena ha re na le bana jwale re tlo etsang ha re tlo traumatize bana bana ba dula fatshe ha ba jwetse rona batswadi ba rwana ka mabaka a feng ngwana mo jwetsa fela go ngwana ga le babedi tjera o rata re nkile qeto nna le mme wa hao le ntate wa hao hore re tlo arohana ka mabaka ya re ke ra qoba ntwana ha yetsa hala ka lebaka la hao it is not your fault because bana ngata ba struggle go banana go le arohana ka baka la bo you understand and then ka mora mo no keep di routine tsa bana di le stable di le normal ndata bana nna buye le bana o no buye le bana ka sele le buang ka teng di re document di concerning behavior sa ho di bona se di le teng o tseba mo isa psychotherapist but hangata re kgothaletsa go batle ba e be le ntse le parent hantle jolo fela hangata ke re ha ise mo futse who unto World War 3 how tama ha be property te ya re lo file separation kapa divorce properly e be ra dumelana gona mang o tla ba in custody of what jolo ka o fela avoid verbal agreements without documentation during this phase divorce go tsia mpe o ska nna dumela motho a ntse ga o tla etsang o ga engol how le safe re sebedise mediation how se safe hle o so tla me hore re kganna ka magotla le di agente fela ha ona ka tsela yeng how ka ta o tsamaya re ya phase 3 o tla me o tla o stabilize o recover e le go so le return soldier jwale hona jwale o so tsamaile o so ile
successfully o khona o wa ya kantle ya pele fela go hore o be ready for manipulation tactics una ntse re di bitsang di manipulation techniques o be ready for tsona hore motho a ka nna bontsha lerato love bombing ya ne ke buileng ka yona a ka nna o sendela di guilt messages a ka nna o tshosa a ka nna qala smear campaigns go gona le ba kwatile o tla fumana hore nna motho ena ke kata o dula le ena ke a tsamaya ke tsamaile in peace ha ka ta go utlwa batho ntse ba bua go thontsa re tsena ka nna it's normal smear campaign se normal ka moga go tsamaye ba tlo smear go no etsang o sa etseng those things should not bother you. Smear campaign is the next phase after exit e mon le mong wa bua batho ba tlalane e mon le mong smear e mong tla go sa tsebena monga ntona ke mang. Expect financial pressure hangata motho tlo be tla sa financial pressure ha e bona tsa o fa tšhelete a ka o fa ka pa o fa inyane ha ke so when I as a person o keep di record tsa di messages tsa hao gobane o ka nna di hloka ka gotla ka letsatsi le leng o dule o ntse le emotionally neutral kapa o tsamaya o ye psychotherapist e tsebe go thusa o tsebe go etsa bang o tsebe o tsitse because go bohlokwa hore o tlotla o experience grief, withdrawal, trauma bond, self-doubt, loneliness, jolo kaofela. So re tlameha o tla etsa rebuild your identity, re strengthen your boundaries, re etse trauma processing ho wena, re etse nervous system regulation, re etse self compassion work. Tsena di tsejwa ke di professional therapists tse trainweng la utlwa ha le bona di therapist di kwatile kana motho aka go ya counseling o hlabolla batho ba kwatela because they don't know what rebuild of identity is ha ba rutwa ho thusa batho go ba iketse rebuild ha ba tsebe ntho tsena tsa strengthening of boundaries ho tla bua taba tsa boikokobetse kapa o etseng fela. That is the only language. Counseling is more complex than you would that's like le rutile the complexity ya ntwenya ya ntho bitswang lerato. It's more complex than ntwa fela e be re ntse re ipuelang fela. So there is a lot that needs to be done ho thusa motho post divorce kapa post exiting the relationship. Legal and practical stabilization e bohlokwa ho finalize the custody, ho divide the asset. It's a lot. Ho update the will, ho adjust the insurance, ho update the contacts tsa bana sekolong, secured independent housing. It's a lot ka nqane e hlokang tšhelete. You're going to have a long-term recovery where you need to rebuild your social cycle, your financial independence, parenting, therapy for children, reflection of relationships. It is a lot. It is a lot. It is a lot. It is a lot. So I'm going to give you exercises to do. Get ready post on Facebook. So ya pele fela o tlame o etse reality log o be le buka. Purpose go you should stop romanticize the relationship ye o no le ka hara yona. O tlabe o ikopotsa hore na what happened, what ke eng entse go ke tsamaye ha eba o ntse le ka hare hona le di exercises tsa ba ka hare go re na ke tlo tsamaela go tlo keep di journal. There are certain journals tse ke batla le di keep hore we ikopotsa hona motho e sale ke kopana le ena. Who am I? Have I lost my identity? Is this person respecting me? Journal ena ne nne re tla go reke makara le lo reka di makara ho sasa o lo reka makara o ntho tsa mandi highlighter not a marker o lo reka highlighter ga e tala le go bedu jola ha o keta ngwana journal eno ya gona e sale pele go relationship e go no le jang bophelong ba hao ha e sale o kena ka relationship ena go jwang jole be o ntsongola o ngola di ketsahalo tsena. You keep that journal before you even leave. Ha o keta o khutlela journaleng ena ha o lo ibala o lo taka dintho tse monate di happy moments o di etse ka botala, di sad moments o di etse ka highlighter ga e khubedu. Wa tswa journal e o tlo ngola ke go ntsontsha di emotions tsa go ntsongwa a tswa motho a le toxic ho wena. Journal eno e tla ga o e bula o tlo e fumana ile khubedu o tlo bona go ke tlo shwa mo ke o reason with yourself. The journals are meant to help you reason with yourself. Ntho tsa di journaling le ding kaofela o tlo di rutwa ke di psychotherapist le di counselor ga fela, and they are going to help you ask yourself important questions. That is why counseling is a khothunelwe.
Okay, how na the self-made mona, the self-raising adiyo. When you talk about counseling, there's no self-raising in counseling. Counseling is an independent. It's a profession to some motto. Amakakabeti, akahara, ashokang rescue is an emergency kana kong. So in the protocol, we put the put and if you are assisted, we put the put for fighting. It will destroy it will tretela. Mona mo lente mo suntos natuso. How can I cancel of mana motwa buy stick up as and train to a balance it out hunte about the put that person is going to destroy one person. Ka cancel him, but what I'm out about political fair. How nepa ba utopolela but ba utlile hantle hore motho e mong le mong o na le stake o butsitse dipotso tsa bohlokwa e bila di theory tsa applyang hoduma batho they are different based on ntho ntso sebetsana le yona. The way you deal with violent partners is not the same way you're going to deal with a partner tse bang ho discuss dintho harmoniously. Tse ding di violent o tla ba buisa o keta ba buisa ebe motho ona a fitla o lo bolaya ene e mong. That's how sensitive counseling and psychotherapy is. Self-raising I say in counseling it cannot happen. It cannot. You will cause so much trauma. Because people will start losing the baluza who dumela into counseling. Because psychotherapist. That is dangerous. That is very much dangerous because issues of the mind and brain and assessing behaviors behavior le motho a compromise ye monga mo etsang e mong o sitise e mong ho bua ho hlokomela dintho tse no during the counseling session di bohlokwa o tlo bona bona ntho nana o tla tla isa kae ke ntho na kana go mo ba golwan lo wa go la be a le so hlokomedi. It's a technique. Hore nne monana go batlang ho bua le mosadi fela honana go batlang ho bua le monna fela o sontso assessa safety ya bona gona the counseling tsa hao tse co-joined o tlo di sebetsa jwang given the particular situations ho apply di model le uduma batho bana. Don't play with counseling. So dula fase wa ngola o la etsang he insulted me in front of others. How did you feel? Humiliated? Ha ke jwalo kaofela. What did that cost you? I lost my confidence. What type of journals you're going to keep? The journals are going to keep out when all the are trained. It's self-made. No. Counseling I the self-raising. Has a motivational. There's a difference between motivational speakers and the profession. And getting into the nitty-gritties of relationships. No. There's a lot. Post there. What was the first red flag stone relationship? What was the first boundary? I cross. What were the escalations? What the experience? What were the cycles? The relationship? How? Apology, honeymoon, repeat. Toxicity. Na partner how na improve relationship how kapo e ba betere ka partner ya intensify with time e lo ha ibe ya intensify we ngotse journal ngwe bona o ntso bona hore o la ngkgwatha ka mona a ngkotla ka face a ngkhama ka sita ho bupetsa kelello ha o ngotse ntho fatshe in a pattern form e khona ho ruta hore motho yo ntho a salletseng ke yona fela go bolaya this time round. We are not using our brains. How are you confused? So journaling, it how you to come to your senses. The person is a medar. How Moshaba how Moshaba fella. This is a medar. This one is going to kill me and my children because Uladula Fatwa Shaba pattern. You had time. Counseling is important. Counseling journaling. You like you show for the journals and I don't think so. This give into the community.
ne ke tse ke tlo fa di exercises tsena hore le dingwala so that le prepare your exits ke nana le tlameha ho batla sa a properly registered mohlabuli kapa a psychotherapist so that na go retaliate because how can ka ga maikutlo ha haholo ka nako e nngwe o hloka support from a properly trained professional hore e tsebe ho thusa ka sa tlo lefa but dipotso tsa dintse o tla thu dingwale go tlo thowa gabe dipotso tsa rona when you are around this person how do you feel calm and tense or tense? Do you feel safe? Kapa wa hyperventilator. Now ba relaxed kapa utlwa ka o tsamaya duma mahe. Do you feel secured or you're anxious? Dintho tsena kaofela ke dipotso ke le etsetsa mehlala ya hore na into the properly structured psychotherapy sessions na di tlo tsamaya jwang. Ha o tlo tsamaya ka hore fela lokisa taba tsa hao le Jesu khona manje. My is behaviors ka hara di relationship tse hlokang ho improve kana go ngwe e mong le mo fuwa di exercise based on hore na ditaba tse ntse re sebetsana le tsona na ke di fe ga o botsa staying for more than 5 years in your relationship o nahana hore relationship ya hao e tlo shebahala jwang o dula fatshe wa ngola ke le ha ntse bona ntse ngona wa bona e mong tla tshwa hore ke bona ka ke tlabe ke shwele ke bona ka in 5 years I would have lost myself ke bona ka o ntse ngola o nahana bana ba hao ba tlo lena eng ka lerato ha ba o shebile the circumstances tsa hao hobane kelello yo fafela go ke duletse bana ha re sa go botsa potso tse thata o so ngola je ko ana o tlo bana hore I'm actually traumatizing my children to stay in toxicity instead of ho ba tshireletsa kelello naturally will say o dutse because of bana ba letla sa tshireletso in an actual fact nako ya se go kenya dipotso tse matla tse re reng wena o ikarabe go rona o nahana counseling as ka mo tloetsetswa diqeto hana motho a jwetsang ye mo ratsa mahe ka ba dudi counseling will trigger your mind to think and apply it on your situation ka mara o apply ditaba tsa o situation a tseba o tlo tswa ka mo wentse diqeto trust me on that one o tlo etsa diqeto straight yourself re trigger kelello ha o re sebetse what have you lost Unahana, imagine, unahana ho tsamaya wa hao kapa o iketsa rebuild ke ntho ka shebahalang jwang unahana future ha hao e ka ba jwang ha motho wa le teng unahana bokamoso wa hao bo ka ba jwang in the absence of this person kana le identity loss exercises o mang pele o kopana le motho yo o go ngwalle fatshe gona who were you just write me a journal ha ntse ba tla di session Uatla ka jana le wa ntsetsa ba as a bubbly person I was going out ke ne ke le tjena e sa lo ba ka ga relationship ye o mang o bona ka o mang o tla ngotse kana go ngwe ba e botsa ka molomo ba e bua febale kana go ngwe o tla ngotse gona o nahana ke mang o nahana ke dintho di fentse o lahlehetseng bophelong ba hao ke le ka o le bontsha gona ka ga di counseling I want to show you how complex this thing is has it about motivational speaking. This is not motivational speaking, it's dynamics. The trigger and the psychotherapists have been trained to ask proper questions during properly kana go ene baitsi. O tseba kana go ngwe botlhaso bo bonko botsa potso e fosahetseng during kana go e fosahetseng. Go o fihla o botsa potso e fosahetseng kana go e fosahetseng be ntona e baka bothata bo tshabeya kapa o etsa comment ka ntho e fosahetseng during nako e fosahetseng. So ba tlabulli ba trained hore tse ding dipotso ba di withhold ba tla di bua next time. They are trained to assess. Neng wa o to ngole what were the worst behaviors that we don't want to experience in your relationships? What were the best moments? Kana go nka tla fumana hore boholo ba nako relationship ya hao in best moments. Empa ona le weaknesses nyana. Kana baka la go the weaknesses they can be magnified. Na go isa ke go ngola the best moments o fumana go ngola dintho tse ngata haholo tse leng best ntho tse mbeke tse nyenyana ene o bona go tse ding ke dintho tse workable tse re ka sebetsang ka tsona tsena it doesn't mean the relationship should break but ga baka la go ha motho a ise o tinne na go itelele o bona e embe fela ha o tlo bana dintho tsena kana go ngwe ntse tlo tsamaya ene ile ngwe ke deal breaker o khona o bona tsena tse ntle o tsebo o tla ka di assess gona when I leave ke kana ka sia dintho tse ke reng ke the best moments tse ke na le tsona. What does that mean go nna ke dipotso tsa bohlokwa e le go ntwana ha se motivational speaking fair. This is a profession on its own. Then we ask you to write a letter to yourself. Ungole, what has had you? What have you tolerated?
what do you think you deserved instead ka hara situation e usual o tla o iqwekile ha o tla o iqwekile kapa o iqwekela psychotherapist o khona o mamela o khona o phika gona what could have went wrong because o neutral hape ka hara situation e ka mo kana go ngwe hloka di reality reminder I'm not crazy the pattern in it I think is real the pain is real you deserve better o tlo thusa to identify your weakest moments tso bile le tsona ka hara relationship ke tsona ntho tso tlo tla o di ruta o tlo ruta o practice the boundaries hey there's a lot emotional preparation hore na how so utla o le lonely o le jwang o etsa fa dingata haholo di exercises tse tlameang ho etswa ka relationship ha o ntso o dutse o le qalong ha o ntso o le dipakeng ha o tsamaya ha o le kae di exercises tsena kaofela o tlamea o di etsa you shall be supported better by a properly trained psychotherapist ha o bua ka ditaba tsa lenyalo ha o bua ka ditaba tsa lerato dintho tsa lerato ha se dintho tse nyenyana ne ke tse ke tlo le fa di exercises tsena I'm thinking no go to a properly registered psychotherapist properly registered counselor a tsebe go thusa ka dintho tsena a tsebe go thusa ka o ipotsa dipotso tsa botlhokwa so that go tsama ho ska ba rafu jolo ka tsela e ke hlalositseng ka yona moraoma ho ska ba ho be haholo kana go ngwe le hloka di reality reset go rona le motho e tla ga mo mametse o bona hore eno o hloka reality reset o hloka ke reset ke le lwena ha ya tle to reality bane o iphilela in the dilulu world so ha le mo no o tlo mo fa di exercise based on how mametse na o ntsa re gore wa tseba ke o go lo ngolla one painful memory o nang lo o lo dula fatshe o nahane right about that one painful moment o ngole the boundaries that was crossed jwalo what did you lose ka relationship ya how during those times jwalo ka fe those things are done by trained psychotherapists fela what 5 things did you like about your relationship what are 5 goals that you post as a result of this relationship kwana motho a tlo bona go he jwale ke tshenyetsa nako o tlo ga tseba ke le ka tloela sekolo ka tloela mosebetsi ka etsang go dintho tse ne ke batla hore ke di etse tse hlano wa ke go utlwa di hlano o lo dula fase o shebekelelwe ha o bona hore ka nnete ke tshenyetsa nako e hlile ona dintho tse ngata tse se ke se di etse for nna ke dintho di fentse o lahletseng which you want them back kana go mo counseling etsa go motho a tswa le betere fela not necessarily go they will leave a relationship but ba se ba tlo tla ba beya di boundaries tsa bana hantle ba etsa dintho tsa bana hantle because they have learned a thing or two we rebuild you as a person re o ha botjha o tsebe o itsheba future you hona na go e batlang go botsa gona in the future can you tell me o go visualize it gona 1 year from now 5 years from now o batla o bole mang o batla bokamoso ba ha o shebahale jwang o tla o jetsa wa gabe gona o batla bokamoso bo shebahale jwang ke batla 1 ke batla 2 ke batla 3 ke batla 4 jole ha ntsa ya pele dipotso tsa ntso mo botsa kelelo ha e tlo mo botsa gona motho o nang le go bona ka o tla fihla dintho ntse tsontso bua ka tsona ha o na le wena o tlo ikaraba the answer is going to be no closure moments re tlo ruta hore ha o so tsamaya o ska ba dumela di closure moments ha hona di final explanations tse tswang ha hona emotional ability tse tswang ha hona bo one last dinner one last hug one last goodbye one last audience o tlo tsamaya so bo mene bo ntate taba tsa di relationship di thata haholo they are very difficult ne ke tse ke tlo le fa ke le postela gona re nne re le nne di activity di feng ke keta go bona the sensitivity ya dipotso they will depend on situational and higher. Also I don't want you to make mistakes because we say under a guided ya ga utlwa dintho mona na fela o bo utlwa ka o ka iketsetsa you need to be under a guided professional how le professional o tseba ntho tse kotsi tse seng kotsi that's why I am saying as a professional how train o tseba ntho tse tla ba ka kotsi tse ke kentsa ba ka kotsi it's not merely motivational speaking no so tsebang hore counseling for living and stuff is very difficult. You need a professional to guide you. Ha holo no so fully invested ka relationship e jwa. It's very difficult.
fela hangata wa ikhopotsa gona ke ne ke le mang pele go motho yo ke mang gona je the moments tse nkutlwisitseng botlhoko ke difeng le go keepa jana le fela gona e sa le relationship ene e shebala jwang ebe o ntse tika o tlo go takela le ha go so fuck off wena sesi issue go rena haiba the narrative o ngotseng ka hara the diary ya hao he ha o qeta o engwala kapa ka ga jana le ya hao o bona fela ho tletse bogubedu fela ile go wena o tlo phela ka bogubedu bo bontso bo bona for the rest of your life ke ntwe tse simple. So the mind just needs to be triggered. And then you will simply live. And also triggered. Because you are not safe. So how to feel the hormones? You train your mind to live. You prepare it to live. It must know why you left. Come on. Ising in the utlaka di hormones di bonda di binder you need a professional assistance, particularly ka hara di long term relationships tsenkile nako e telele so bona go linkile nako e telele bila ntho nene se ka isa lenyalo ba nyetseng ba ngadileng ba separated ba kae. You need a professional help, a professionally. Motandazo ki additional support, ki rekeng ki additional support. You need a professional help because you will be asked important questions. Hana wana sa trainer ka triggerang kelelo ya batho lona na o ka kena ka kelelo nya motho ga be le buindagano ntle le go tlo shapa biasness fela mono ebe wa iphete. Counseling and psychology is art. Art and science. Bapla art and science. Banally theory about the apply and given the circumstances which have been proven to work. Elo the theory apply one. Kitse ho prove when di a sebetsa. Esentse re nahana go ka sebetsa kapa based on your experience. Hobane la o sebeletsa bonana go tla o sebeletsang ba hlabuli ba tla o jwetsa go seeta. Because the situations that the relationships are different. The dynamic is off. Then you move. That's it. How does a guy to get psychotherapist? Uba mess will be happy. What's respect psychotherapy. Counseling is important. Limpale sa tsebe nana ke ka mo re ntse re letsa batho re ntse re a pe pitle mai a o taba tse di kakane ha o etse dintho tse ne tse module mo tsosa nkelelo re e sebetse o tsebe o etsa diqeto motho ha o ka uka psychotherapist o etsetsa diqeto fela o tsebe ke a lahlile ntahle ha o zetsa nna o etse I can suggest the option given your situation. How about this one? How about this one? But the motor psychotherapy based on the so I left a medara. You will never come back because when you see that medara, you don't see compassion. The hormones stand in the cutter or the block. Because it's about need right. To look through into this marriage, into this relationship. We will leave. How's our counseling? You are going to leave. So we prepare. I can't post the exercise because I give at least to cause harm. I give at least maleficence. How's that train? The mental health. What about to be unintended harm, maleficence? That's what motivational speakers do. They will cause harm, but basa intend. Khibita maleficence, non-maleficence. We don't need to place people under a probable harm. So how's that train when it have and also to about the dynamics of the relationship in Kaufel? Well, also Samo, so was our with the Tabate. Udrawa can carry bizarre maleficence, you'll do damage, you know, Salibella or Tayet, or non to say it. So as professionals, we are not allowed to put clients or patients or the nation over there under a probable
damage. Jwale lona le ipeya fela under the probable damages because the tlo re tsa hore you do not need to go to school. You don't need to go to school. Ka di interaction tse kana tse re tlameang ho sheba di psychiatric assessment re kana ka tlase re bona rona ha rena di behavioral issues or whatsoever. Re tsebe ho di lokisa ha ona di bipolar le ding kaofela o tlo go motho fela tsamaya ka ntho ona le motho a bipolar ka nna tla mmolai kanti bipolar re tlameya ho ikukobetsa pele re theola ka ditlhare e le tsebo re tsebo bona rona re tla re sebetsa ba le ntse le re don't do that. Don't do that. Don't do that to yourself. If you go to an untrained professional, you are going to experience maleficence, damage that was not intended. Maleficence, it's a complete risk. Motho e bang o tlo tlatseletsa o tlo rapella bo pastor le bo mang. Bo pastor is an additional resource. Yane ke itseng you're going to need support, not just from professionals, also from spiritual point of view. Baruti ba tlo thusa. But taba ya moruti ha e replace go lo bona a professional, a trained professional psychotherapist and a counselor. Batho ba no ba replace batho ba no ho hang. They are an addition. Batho go thusa go be le support structure e strong e tla tla re thusa, but they do not replace. Habana le mogwa replace. They can't ntle ba ile training ya di psychology because ona ba go ba ile sekolo beyond go ntse ba rapella batho fair. The pastors who went to school but bo sebetsa na ditaba tsa mofuta. As long as you are not trained, don't go anywhere close to relationships. How motivate batho ka dintho ka ofe, stay away from relationships because the maleficence ena re buang ka yona it can apply. Ke ntona le boneng ba hlabolile ba kwatile so ka ofe. Ba kwatile because ba shebile maleficence. Ba bang banana hore it's all about le pakame a letse mosebetsi ba tshwile ntho bitsa maleficence, unintended damage e tla tla itsa duma batho because they know the complexities of counseling. Ntse ke le general tse ba ona le ke hananga ntse go mohlabolile ke re ke na ka mona ka memogo. Ke na ka mona ka memogo ke tlo lokisa the clinicality ya meferefere ka mona ka mmele ha ke ta o kena ka o tlo bua le ena motho ene. Hobaneng I don't want to cause maleficence, unintended damage to a person. O senyetse motho bophelo. Hona le ba bang ba khothaletseng batho go ba tsamaye ba hlala. Ibe ha mo jwetse le gona o hlala o bulelang and kana kwane ne a ke le mogotsi ke motivational speaker. Ha fihla mo jwetsa ditaba go mogotsi tsamaya hana o fa dikateng tsa o tsamaya tsena tse ke ketang o jwetsa hore lokisa di identity documents lokisang assessa risk etsa dintho tsena. Hobaneng is not a trained professional why go rabele di emotions. So batho ba sa trainwang ba ba le di emotions ka ga situation ya hao, they don't look at that problem holistically. Jole ba tsebo go thusa o bona gona how do you safely come out. The relationship is good because these are male violence. These are male bana ba teng ka hare. That's why ba hlabolile were angry. They were angry because of the potential maleficence problem. And which is unintended, of course. How na motho aba intenda. Motho a sa ya sekolo nga ke ba utlwisisa gona go kgentsegere. They won't understand what is it that we are saying. You won't understand. Le ntsa etsa ke ba utlwisisa ha o sa etsa di modules tsa counseling o ke ba utlwisisa gona go baneng you cannot wake up and be a counselor in the morning. Fa sa le shapa ka di fiori tsena ona le mo a keta ngwinyana botshare khela. Ntelo re e bima ha ka loka. It's not as simple as it looks. It's not. It's very difficult. O tlameha be le di professionals that trained to gona o navigate around the situation e be ba turn a situation into the best. Some marriages di tshwatlwe ke batho ba ka ntle batho bana ba nentse ba ka gona o thuswa ba ya ba manyalo a tshwatle ba bang ba dudisa ba bang ka ga toxicity ba ba lo shella ona ka teng hobane the counseling that was done was not proper hore e bontshe motho go so le ka ga kotsi jwa le ene o so tlameya o ithuse ka ga kotsi o leng ka ga yona. The counseling tsena tse sem proper tse sa etseng ke di professional ke tsona tse re beile mona mo re leng hona teng ka jeno. Di gender based violence le dintsena tse ngata di ba kwa go you don't want to reach out to proper people ba trained. Le ha e kwana ha o ya batswadi ba gona ke ba hlabolile o bane e bileng ba tsamaile leeto but they are not going to help you ka mathata e ba o so hlokomedi.
Parents, banka mahlakore fela mono ne ba kubeletsa ba le fosa go le tsamae le khutlela toxicity e no na o tlame thoto o khutlela lapeng. Those people are not actually helping. They are just a support system. There's a difference between a supportive system and a counselor and a psychotherapist. But one ba be dia na replace nyemo. You'd never replace the three of them. Which is correct. Is correct. But cancelling, no. Cancelling go 62343506 62343506 591 Those are contacts mo tla re thola 124 hours. Ke se kitsa ke na posta dintho tsane ke bana ka go cause harm e tla gantse le ga ba dipotso tse nono jole e be la hlala but o sa na mohlabulile o khona go qoka le yena re lokisa perspective ya ntho eno we ngotse. So ke ne ke kopa go ke se ga lefa the exercise tseno. Please come here if you have a problem as a person. Please come re tlo tla re sebetsana le taba eno ya hao o le motho as an individual, because I might cause unintended harm into the nation. Shopping here by Khaisu. Tomorrow. Love one another. Take care of one another. Relationships are beautiful when the two parties are participating into that relationship. Hopola go stability sa kelelo ya motho mo se dependa o duma hao. It's not me le o dutse mono fela o tonetse mahlo. Stability sa motho eno ka kelelong is dependent on you. Can we treat each other with love and kindness? That's all I'm saying. Relationships, yes, dina le di challenge tse ngata, but ha re ka ba sincere, the relationship tsa rona di tla sebetsa. Se ka ba shwella ka ga lerato la hao lona o le tseke tle ga o tswa o se ka ba hitla. But do not die in love. Don't do it. That person does not deserve or no, because they will never die for you. Don't do it. Stay alive. Be happy. Choose yourself. How will you choose? But those who manage to come out successfully, we are proud of you. The relationship is we are proud of you. Those who have remained married and their marriages are beautiful, I'm proud of you. Those who are still in marriage and they are toxic, they are trying to find their way out, we are still proud of you as well. We should not be judging one another as women, as a man. Ha re judge batho, re thusa batho, re supporta batho. Ke tsona di role tsa rona le fase mona. Qetelong ya tsa mongadi taba tla iketsetsa diqeto tsa hae rona diqeto tsa hae o ya kae. All you have to do is to support. So instead of supporting, re bua haholo as if wena bophelong ke ba fisa dintho tse. Haeba you are a woman in marriage, se ka ba tsaya basadi ba divorce to bana o ka nna ba o khitla ka lengolo sa o say unprovoked. Ho sena le tole etsaitse. I've seen these things happen before. Mosadi a le married. Ebe mosadi o tlamana a tshwere pampiri ya divorce are me mone ka tseba ntwe e kene fela ho no etsaitse ngare letho. There was nothing. Le ka bana tsatsing le are no ha ga ka ba o tlo qalella go ba o tlo etsa divorce bitter content. O tla tlamea o tla bo o tla fitla mono o tla utlwa gona ba ba manentse ba reng ha ba re they got letters to divorce. Marriage is not an achievement. That's why I always say don't self-identify yourself with marriage. The day you self-identify yourself with marriage, ba tlo bupetsa. Marriage has a dynamics tse ngata hampe tse sa batlong o etse phoso bana tse ding di tla o sitisa hore nako o hlolang o tlhokang o tlola lesaka o tlo sita o tlola lesaka because tsela yeo la iketsa identify ka yona ke yona e se o beile to the vulnerability ya go la o sontso bona go washwa ebe o sita o tswa bana ntse rena batho ba tla reng fela ha bana taba la ebe no ntse vulnerable ngwana mmele na kwa o tswa o tswa ba tshe ba lokile fela o tla bophile. Haeba o sengile o lokile ska tshe ba nyetsong ka nna tswa o nyetso sasa. Haeba you are a widow se ka tshe ba sadi ba bang haeba ona le monna a ntse a phela ka nna tswa hlokaetse kapa mosadi a ka nna tswa hlokaetse ebe widow sasa. The life is unpredictable. Lebile ha yo kenya di class bophelo bo bohloko ka gore di class tsa teng a di hloke o pass. Bophelo bo kenya not class grade R. Ha ntse go grade R bo kenya grade 1. Ha ntse go wana bo raka seta bo isa grade 3 bo tlodise grade 2. O tla bo tla ba thesha go tla graduate ona le ba graduate le lenyalo mone.
Ona le ma-graduate ka mona. Jwale moratu wa ka lebaka la hore ha ona matla hore na o tla bo lo kena university o be le PhD ya ditaba tse. Ska nna tsheya basadi ba bang. Ska nna tsheya banna ba bang. Hobane di pele le morao ntona is a complex dynamics. Ene bophelo bo tla o graduate sa fela bo sa o botsa. Mo leng teng hona tjena ithabele mo leng hona teng ba mo ba leng hona teng. All you can do is to support. Iseng ho memeza too much. Uska hobane ha o memeza too much o tla hlaelwa ke bothata. I love you batho ba modimo ba baeng ntate modimo a tla mpolokela lona re kilo bana mokudi maneu o so bana mokudi so ma sesisa 8 9 10 ke tati 11 12 e le ke 12 okay ha be ke 12 then ke tla masasa ka 12 shapong ya batswadi bo mkhaya ba ba emba twice good night.